Good morning! Ngayong araw pag-aaralan natin kung paano mag-add or mag-subtract ng radicals. Like radicals yung tawag dun sa mga radicals na may parehong index at radicand. Halimbawa, meron tayong square root of 3, tapos 4 times the square root of 3. So, dito makikita natin na yung index natin ay parehong 2, tapos yung radicand natin ay parehong 3. Yan. So, like radicals sila, kahit magkaiba yung coefficient nila. So, dito kasi ang coefficient natin ay 4, tapos dito ang coefficient natin ay 1. So, like radicals pa rin yung square root of 3 and 4 times the square root of 3. So, another example, meron tayong 5 times the cube root of 6. And we have 3 times the cube root of 6. So, dito makikita natin yung index natin ay 3. Pareho silang 3. Tsaka yung radicand natin ay 6. Pareho silang 6. So, kahit magkaiba yung coefficient natin, meron tayo dito 3, tapos dito 5. Considered pa rin na yung 5 times the cube root of 6 at saka yung 3 times the cube root of 6 ay like radicals. Ang mga like radicals ay pwede nating i-add o kaya ay i-subtract. So, ito yung gagawin natin gamit ng formula natin. A times d squared of x plus b times the square root of x. Makikita natin dito na yung index natin ay pareho. Pag wala kayong nakikitang index, ang ibig sabihin nun ay 2. 2 daw yung nandyan. Ang radicand din natin ay pareho. Meron tayong parehong x. So, ang gagawin lang natin is ipag-add yung ating coefficients na a and b. And then, kukopyahin lang natin yung radical na square root of x. So, ito na yung formula natin. Ganon din sa subtraction of radicals. Kapag like radicals sila, so dito we have like radicals a times the square root of x and then b times the square root of x. Para ma-subtract sila, isa-subtract lang natin yung coefficients na a at saka na b. And then, kukopyahin natin yung same radical na square root of x. So, itong dalawang formulang to ang gagamitin natin for us to add or subtract radicals. Examples tayo. We have 2x times the square root of y plus 5x times the square root of y. So, dito yung index natin parehong 2, yung radicand natin parehong y. So, applying the formula, we'll just be adding the coefficients 2x and 5x. And then, kukopyahin natin yung common radical, which is the square root of y. Sa ating coefficients na 2x and 5x, sila ay tinatawag na like terms kasi meron silang parehong variable x at yung exponent ng variable natin ay pareho ding 1. Sa ganitong kaso, we'll just be adding the numerical coefficients 2 and 5. So, 2 plus 5 is 7. Copy the common variable x. And then, of course, exponent din, which is 1. Pag 1 kasi hindi naman na sinusulat. Then, copy natin yung ating square root of y. So, yan na yung ating simplest form. Pangalawang halimbawa tayo. Meron tayong 2b times the cube root of cd plus 3 times the cube root of cd. So, check muna natin kung like radicals sila. Ang index nila ay parehong 3 and then yung radicand nila ay parehong cd. Yan. So, like radicals sila. So, ang gagawin lang natin is apply natin yung ating formula. We'll just be adding the coefficients 2b and then 3. Yan.
Tapos, kokopyahin lang natin yung common radical na cube root of CD. Yan. Mapapansin natin yung coefficients natin which are 2b and 3 are unlike terms kasi yung 3 ay wala namang kasamang b. Ayan. So, mananatiling 2b plus 3 yung ating coefficients. Ito na ngayon ang ating simplest form. Pangatlong halimbawa, meron tayong 5 times the square root of AC plus 2 times the cube root of AC minus the cube root of AC minus the square root of AC. So, napakadami nating radicals dito. Titignan natin ngayon kung alin sa kanila ang like radicals. Sa una, ang index natin ay 2. So, maghahanap tayo ng may index na 2. Ito. Then, check natin yung radicand. Ang radicand ay AC at AC. So, like radicals sila. Pagsusunurin na lang natin para madali nating makita mamaya. Meron tayong 5 times the square root of AC. And then, susunod natin yung negative square root of AC. And then, next, meron tayong 2 times the cube root of AC. Ang kanyang index ay 3. Hanapin natin yung may index na 3. Attach. So, ang radicand nila parehong AC. Yan. So, like radicals din sila. We have 2 times the cube root of AC and then minus the cube root of AC. Yan. Then, apply na natin yung ating formula. Ang operation in between the two radicals is subtraction. So, apply natin to. So, in subtracting radicals, like radicals, isusubtract lang natin yung coefficients nila. Ang coefficient dito ay 5, dito ay 1. So, subtract lang natin kasi yung operation ay subtraction. So, 5 minus 1. Ayan. Then, copy lang natin yung common radical na square root of AC. And then, add natin kasi addition yung operation dito. Yan. So, add natin sa difference naman nitong dalawang radicals. So, ganun din. Subtract lang din natin yung numerical coefficients na 2 and 1. Yan. So, 2 minus 1. And then, copy natin yung common radical na cube root of AC. Yan. Then, simplify na natin. 5 minus 1 is 4. Then, copy square root of AC. And then, 2 minus 1 is 1. And then, copy cube root of AC. Yan. Kapag naman ang coefficient ay 1, hindi na yan siya sinusulat kasi automatic 1 na yung coefficient doon. So, tanggalin na natin ito. Yan. So, ang ating final answer ay 4 times the square root of AC plus the cube root of AC. Ayan. Okay, try natin to. Yung index natin ay parehong 2, pero yung radicand natin ay magkaiba 18 dito, tapos 8 dito. So, ang gagawin natin is to simplify muna bawat radical. Tapos, tignan natin kung yung natirang radicand ba ay magkapareho. Dapat magkapareho. Para may silbi yung effort natin. Kasi kung hindi sila magkapareho, nonsense yung ginawa natin. So, para magawa natin yun, we'll be looking for factors of 18 na kung saan yung isang factor niya ay perfect square number. So, ano ba yung perfect square number na factor ni 18? Yun ay 9. Ano naman yung kailangan i-multiply kay 9 para maging ang product ay 18? Yan ay 2. Yan. So, pwede na natin isulat si 3 times the square root of 18 na 3 times the square root of 9 times 2. Rewrite lang natin si 18 na 9 times 2. Next, maghahanap tayo ngayon ng factor ni 8 na perfect square din. Yan. Pwede natin i-pattern si 2 dito. Yung 2 dyan. Pwede natin i-consider na
isang factor ni 8. Ano naman yung kanyang kapartner? Para yung product nila ay 8. Or ano yung i-multiply mo kay 2 para ang product ay 8? That is 4. So, pwede na natin isulat si 4 times the square root of 8 na 4 times the square root of 4 times 2. Excuse me. Okay, game tayo. So, pwede natin kunin ngayon yung square root ni 9 at saka ni square root ni 4. Pagkakuha natin ng square roots nila, kailangang i-multiply doon sa coefficient sa labas. So, halimbawa dito, square root ni 9 is 3. Kailangang i-multiply ngayon si 3 doon sa coefficient na 3. Then, copy natin yung square root of 2. Next, yung square root of 4, which is 2, is to be multiplied to the coefficient 4 naman. So, 4 times 2 naman yan. Then, copy natin yung 2. So, himahimayin natin. Yung 3 dito ay coefficient. Yung another 3, square root ni 9. Yung 4 dito, coefficient. Yung 2 ay square root of 4. Then, proceed tayo. Simplify natin yung coefficients natin. 3 times 3 is 9. Copy square root of 2. And then, 4 times 2 is 8. Copy square root of 2. Yan. So, pareho na yung ating radicand. Yan. Apply na natin ngayon yung ating formula. In adding radicals, we'll be adding the coefficients 9 and 8. And then, copy natin yung ating square root of 2. So, 9 plus 8 is 17. Then, copy natin, square root of 2. Ito na yung ating final answer. Ngayon. So, try natin to. Yung index natin ay pare-parehong 2. Tapos, yung radicand natin ay iba-iba. 45, 5, and 20. Makikita natin dito yung 5. Yun yung bunso sa kanilang tatlo na radicand. Tapos, yung 5, wala na siyang factor na perfect square maliban sa 1. So, pwede natin gamitin si 5 as pattern sa paghahanap ng factors ni 45 and 20. Kapag nangyari na yung 45 divided by 5 ay perfect square number at yung 20 divided by 5 ay perfect square number din, mafo-foresee natin na ang matitirang radicand natin sa dulo ay 5. Pag nangyari yon, ibongga. So, tuloy natin. Check natin kung yung 45 ba ay divisible by 5. So, ano yung 45 divided by 5? Yun ay 9. So, yung 45 can be written as 9 times 5. Yan. So, bongga. Kasi yung 9 ay perfect square number. Try natin yung 20. Ano naman yung 20 divided by 5? Yun ay 4. So, yung 20, pwedeng isulat na 4 times 5. Bongga din kasi yung 4 ay perfect square number. So, pwede na nating i-rewrite si 2 times the square root of 45 as 2 times the square root of 9 times 5. Sinulat lang natin si 45 na product ni 9 and 5. And then, copy natin si 4 times the square root of 5. Next, pwede natin isulat si square root of 20 as square root of 4 times 5. Sinulat lang din natin si 20 na product ni 4 and 5. And then, simplify na natin yung square root ni 9 at saka yung square root ni 4. Pag kinuha natin yung square root ni 9, i-multiply natin sa coefficient. So, ang coefficient dito ay 2. Tapos, times natin yung square root ni 9 na 3. Yan. Copy natin yung square root of 5. Then, copy din natin yung 4 times the square root of 5. Then, next, dito tayo. Ang coefficient dito ay 1. Then, ang square root ni 4 ay 2. So, multiply natin si 1. Tapos, yung square root ni 4 na 2. Then, copy natin square root of 5. And simplify lang natin yung mga coefficients natin. 2 times 3 is 6. Copy square root of 5. Then, copy yung attach. 4 times the square root of 5. And then, simplify natin. Multiply natin 1 times 2 is 2. Then, copy square root of 5.
Then, kita natin dito pare-pareho yung ating radicand. Apply natin yung ating formula in adding radicals. Okay, we'll be adding the numerical coefficients na 6, 4, and 2. Then, copy natin yung ating square root of 5. 6 plus 4 is 10 plus 2 is 12. So, 12 times the square root of 5 ang ating final answer. So, yan. So, ganun lang. Bonggang-bongga. So, sana ay natuto kayo sa ating topic na yon. Hanggang sa susunod muling pagkikita. Thank you so much for watching.